Sir, your YSRCP MLCs today walked out of the council. What's your say on that? And apart from it, sir, important issue that social media activists of your party have been booked. Even Sajila Ramakrishna Garu has already been booked in the cases. Ramakrishna, Avinash, as I've been telling you earlier, see, every party has social media activists. Not only the parties have social media activists. Generally, by and large, you have so many millions of voices who are social media activists. Why do you say Modi has so many followers? Why do you say so-and-so has so many followers? Likewise, every party has so many followers. Every party manages their own accounts also, social media accounts also. And you have millions of people following. Every one of them has their own Facebook account. How difficult is it for everybody who is following automatically creates their own Facebook account, their own WhatsApp account, their own Instagram account, their own YouTube account. It's just a matter of filling in certain forms and you're there. Everybody does it. You also have them. And just because you voice your concern, you question the government, your cases are registered against you. If that were to be the case, then do you think democracy would survive? You need to ask these questions yourself. If any party which is in the opposition is to go through this kind of harassment, then do you think any voice could be raised? Even when we were in government, I could show you so many of these voices, a lot of them from TDP sponsored. They have their own ITDP or so whatever, also from their own platforms. But what could anybody do? You cannot choke the voice of the people. It is the freedom. The freedom that you have as your party is not to see. See the messages what these people have put in. They're not, all these messages like, Ammaku nillu, Nanaku fullu. What is wrong in it? These are general, regular messages. Even these kind of messages, what have been put up, voicing against the government, are also questioned. And worse off, you're ignoring the Supreme Court guidelines, which confines you to only 41A. Whereas now you're projecting them as organized crime. What is organized there? What is a crime there? If somebody were to voice out a concern and you say it's an organized crime, then I think Congress regularly refutes Modi. And so many other parties refute, so many other leaders, so many other parties. Then all of them are to be put behind bars. See, all these people are kids. All these people are probably, 35, 40 years at best, from 25 to 40 years of age. Why do you want to ruin their lives? What exactly are you gaining out of this? All what they did was raise concern. All what you should be doing is correct yourself. That is where it ends. Sir, Also, Mr. ఈ Naidu, సమావేశాలకు sir, హాజరు Mr. కాకపోతే Naidu has చట్టం been, తన పని you తాను have said that చేసుకుపోతున్నట్టు Mr. స్పీకర్ Naidu గారు has కామెంట్ been known చేసేసారు. as an organized criminal. You are saying Mr. Naidu is an organized criminal and that there has been plans from the TDP and like-minded parties since 2022 to create some kind of perception. You as the opposition here are not able to raise your voice at the assembly is what you're saying. If you're given a chance, will you be able to raise all of these questions? How will you go about it? It's exactly what we've been doing, Ma. We've ensured we filed court cases as well. Court cases are pending. Speaker is not answering to the court summons. And we are raising all these issues through the media. All of them with facts, with evidences. And that's what we're doing. Sir, would you get on the streets? Would you go to Delhi about the same thing you just said? See, the thing is, Avinash, what needs to be done
is ultimately the courts. Courts would have to step in. We would raise this topic, we would raise all these issues, not only in High Court but also in Supreme Court. Because this is a general case. If somebody is choked here, and if this becomes a precedent, then you will have no voices heard anywhere. Even you, Avinash, even you, Ma, will not be in a position to voice out. If you were to voice out exactly what I spoke today, showing these 6 manifesto promises of Chandrababu Naidu and showing how much the budget allocation would be and why his budget is not allocated these funds, does it not translate to cheating? If you were to voice this concern, you're automatically put behind bars. Then where is democracy? We would have to fight it legally. So during your regime, many TDP leaders were also booked. So do you think it's a revenge politics going on? Basically, we need to understand one thing, Avinash. See, booking 41A notice, that is the best it can go. That is all what it can go. And you can register case. This is where it ends. But never the case where you actually take people, beat up people, never such cases. You can't do that. Okay, fine, you have a problem with a certain posting, what Avinash has put, you don't like it. Okay, you give him 41A notice, register a case on him. And court, and then it becomes matter becomes sub judice, comes under the court purview. That's where it ends. But what are you doing? You're taking law into your own hands. You're making an arrest, what you're not supposed to do. And not only arrest, you are ensuring that an orchestrated harassment takes place where on one particular individual in 5 or 6 different police stations, you are lodging cases. And you're booking that person in 5 different locations. And you're taking them everywhere. And you're arresting them. These are illegal detentions. This is not right. Play according to the law book, rule book. If you're not going to play according to the rule book, then you're doing something which you're not supposed to do. This is exactly what we're questioning. Sir, you're saying opposition leaders' voices are being stifled. At the same time, your sister Y.S. Sharmila yesterday, she is demanding that YSRCP MLAs who have not attended assembly resign because they're not even part of assembly sessions. Let's not talk about my sisters here. They have 1.7% vote Sir, share. sir. The Congress party has 1.7% vote share. Let's not talk about a party which is insignificant in Andhra Pradesh. Please, let's not talk. సార్ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కాకపోతే చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతున్నట్టు స్పీకర్ గారు ఒక కామెంట్ చేశారు సార్. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు? Ramesh? అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కాకపోతే చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందంటూ స్పీకర్ గారు ఒక కామెంట్ చేశారు. ఒకవేళ మీరు ఎట్లనే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కాకపోతే డిస్క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం ఉందనేది కూడా జరుగుతున్నటువంటి చర్చ సార్. అల్టిమేట్గా అదే దుర్గా నేను చెప్పేది. అల్టిమేట్గా తప్పెక్కడ జరుగుతూ ఉంది, నువ్వు అసెంబ్లీ అన్నది ప్రజల గొంతు వినపడకుండా నీ గొంతులు మాత్రమే నువ్వు వినిపించే కార్యక్రమం చేస్తే నీ అసెంబ్లీ సమావేశాలన్నీ ఏం జరుగుతాయి? ఆత్మస్తుతి, పరనింద అంటే జరిగేది. ఆత్మస్తుతి, పరనింద, నీ అబద్ధాలు, నీ మోసాలు, వీటి ప్రొపగేషన్. ఎవడు మాట్లాడేది ఉండదు, ఎవడు అడిగేది ఉండదు, ఎవడు చెప్పేది ఉండదు. అంతా నువ్వే బౌలరు, నువ్వే బ్యాట్స్మెన్, నువ్వే వికెట్ కీపరు, నువ్వే ప్లేయరు, నువ్వే కీపరు, నువ్వే ఫీల్డరు. సమస్య ఏముంది? ఇంక అన్నీ నువ్వే. ప్రతిపక్షం అన్నది అసెంబ్లీ జరుపుకోవాలన్నది ప్రభుత్వానికి ఉండాల. ప్రతిపక్ష వాయిస్ వినిపించాలి, వినబడాలి అని ప్రభుత్వానికి ఉండాలి. వినపడితేనే నేను కరెక్షన్స్ చేసుకుంటాను అన్న ధ్యాస ప్రభుత్వం నడిపే వాళ్ళకు ఉండాలి. ఎప్పుడైనా కూడా ప్రభుత్వం నడిపే వాళ్ళు దే షుడ్ బి ఓపెన్ టు కరెక్షన్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఓపెన్ టు కరెక్షన్ దెన్ యూ వుడ్ నెవర్ లెర్న్ ద మిస్టేక్స్. విననప్పుడు, కనపడనప్పుడు, వినకూడదు అని అనుకున్నప్పుడు నువ్వు తప్పులు చేస్తూనే పోతావు. దట్ ఈస్ వాట్ యు డూయింగ్. చూద్దాం రమేష్ గారు, కోర్టులో కేసు ఉంది. లాస్ట్ టైం స్పీకర్కి సమన్స్ ఇచ్చినారు.
స్పీకర్ రిప్లై ఇవ్వలేదు సమన్స్కు. మళ్ళా కోర్టు నిన్న మళ్ళీ సమన్స్ ఇచ్చింది స్పీకర్కు రిప్లై చేయమని చెప్పి సెక్రటరీకి. సో రిప్లై ఈక తప్పదు. రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత అది నిలబడదు. ఎందుకంటే ఉండేది మేము తప్ప ఇంకెవడం లేం ప్రతిపక్షంగా. వేరే ఇంకొక పార్టీ ఎవడన్నా ఉంటే నువ్వు కనీసం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను ఈయనకు బదులు అని చెప్పేదానికి ఇంకొక పార్టీ లేదు అక్కడ. సో ఆటోమేటిక్లీ నీకు ప్రతిపక్ష పార్టీగా గుర్తించాల్సిందే. అది తప్పదు. అది గుర్తించిన తర్వాత న్యాచురలీ ఆ పార్టీకి ఎంతమంది అన్నా ఎమ్మెల్యేలు ఉండని ఆ గుర్తించిన ఆ పార్టీకి ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఉంటాడు. ఆటోమేటిక్లీ ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీ ఆటోమేటిక్లీ ఆ నాయకుడిని ఉన్నైతే ఎన్నుకుంటాడో ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఇవ్వాల్సిందే. ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నువ్వు ఎప్పుడైతే హోదా ఈక తప్పదు అలా ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ మైక్ ఇవ్వాల్సిందే. అధికార పక్షానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రికి ఏ లెవెల్లో సమయం వస్తారో మైక్ ఇవ్వడానికి నెక్స్ట్ సమయం ఇవ్వాల్సింది ప్రతిపక్ష నాయకుడికి. అప్పుడే ఇవన్నీ వినిపించగలుగుతాం. ఇప్పుడు నేను 1:40 సేపు నేను మాట్లాడగలిగాను. ఈ 1:40 సేపు నాకు ఇవ్వకుండా 10 నిమిషాల్లోనే నీ స్పీచ్ నువ్వు ముగించాలి. 175 మందిలో నువ్వు కూడా ఒకడివే. నీకు 174 మందికి సమయం ఇచ్చేది ఏ మాదిరిగా ఇస్తున్నానో నీకు కూడా అంతే సమయం ఇస్తాను అని నీకు కూడా చెప్పి 10 నిమిషాలు నువ్వు ముగించాలనంటే నువ్వేం చెప్పగలుగుతావు? ఏ రకంగా ఈ సమస్యలన్నీ నువ్వు చూపించగలుగుతావు? ఏ రకంగా నువ్వు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయగలుగుతావు? ఏమీ చేయలేము. అప్పుడు అసెంబ్లీకి నువ్వు పోవడం వల్ల లాభం ఏంది? అసెంబ్లీకి మనం పోయేసరికి ప్రజల తరపున మనం మాట్లాడడానికి పోతున్నాము అన్న ధ్యాస ప్రభుత్వానికి ఉండాలి. ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాట్లాడితేనే కదా ఈ విషయాలన్నీ నా ప్రభుత్వం దృష్టికి వస్తాయి, అప్పుడే కదా కరెక్షన్ చేసుకోగలుగుతాము అని ధ్యాస ప్రభుత్వానికి ఉండాలి. అలా మాట్లాడి ఇవ్వాలా. 40% ఓట్ షేర్ వచ్చిన పార్టీ మాది. నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా 40% ఓట్లు వేసి ప్రజలు మాకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇచ్చినారు. సో ప్రతిపక్ష హోదా ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు ప్రతిపక్ష హోదా నువ్వు ఇవ్వనని చెప్పి నువ్వు అండమే ఆశ్చర్యం. అదే రవి, డయేరియా ఘటన జరిగినట్టుగా అంతలో ఇంతమంది చనిపోయినట్టుగా నేను చెప్పడమే కాదు, వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ డిప్యూటీ సీఎం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పిన తర్వాత కూడా అసెంబ్లీలో ఎవరూ చనిపోలేదు అని చెప్పి ఇంకొక మంత్రి నవ్వుతూ చెప్తున్నాడు అని అంటే, అపహాస్యం చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఏంది? వాళ్ళే బౌలరు, వాళ్ళే బ్యాట్స్మెన్, వాళ్ళే వికెట్ కీపరు, వాళ్ళే ఫీల్డరు. పరనింద ఆత్మస్తుతి ఇవి తప్పంగా అసెంబ్లీలో ఇంకేం ఉండవు. ఇంకొకడు ఎవడో ఇంకొక వాయిస్ వినపడకూడదు అన్నట్టుగానే జరుగుతూ ఉంది. డిస్క్వాలిఫై చేయగలగడం అన్నది వీళ్ళ చేతుల్లో లేదు. నన్నున్నా చేయగలుగుతాను, చేయమను, రమ్మను, రెడీ రమ్మను.